హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం ఐకియాకి వెళ్తున్నాం. ఐకియాలో ఒక కంప్యూటర్ టేబుల్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా పర్చేజ్ చేస్తుందేమో. యా, దిస్ ఈజ్ ఐకియా. హోమ్కి కావాల్సిన అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, A to Z. ఇది రింగ్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. చిన్నప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లో ఉంటుండే. ఇది చూడండి, ఇప్పుడే ఐకియా స్టోర్లోకి ఎంట్రీ అయిపోయినాం. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లిఫ్ట్ ఉంటుంది చూడండి. ఐకియాలో ఉన్న ఇవన్నీ 69 రూపీస్ ఫ్లవర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఐకియా ఎంట్రన్స్లో ఉన్నా, ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ ఎవరికైనా ఇద్దామంటే ఎవరు కూడా లేరు. ఆ ఫ్లవర్ పెట్టేద్దాం. ఇది ఐకియా ఎంట్రన్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. సో ఇప్పుడు కుదిరితే నేను మొత్తం తీయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐకియా టూర్ ఒకటి చేద్దాం. చాలా అంటే చాలా నచ్చింది నాకైతే స్టోర్. మా మమ్మీ వాళ్ళు లిఫ్ట్లో వస్తున్నారు. సో మా మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చినాక వీడియోని కంటిన్యూ చేద్దాం. చూపి అట్లా కదా. ఒక మోడల్, మనం బెడ్ ఏ విధంగా బెడ్రూమ్ కట్టుకోవాలనేది ఇది ఒక మోడల్. చూడండి, బెడ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది మొత్తం ఐకియా స్టార్టింగ్ స్టోరు, ఫస్ట్ ఫ్లోరు. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఐకియా రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. మొత్తం తిరిగి ఎలాగో తిని వెళ్ళాలని ఐకియా రెస్టారెంట్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం, చూద్దాం. ఐకియా టూర్ మీకు చూపిస్తాను, రండి. యా ఫ్రెండ్స్, ఇది హాల్ అన్నమాట. ఇది ఒక మోడల్ చైర్. ఏ మోడల్ అంటే ఆ మోడల్ చైర్ ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా 3990, 4000 రూపాయలు. ఏంటంటే వన్స్ ఎంట్రన్స్ అవుతామా, మళ్ళీ ఎగ్జిట్ దొరకాలంటే చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ కోసం చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడిన. ఎగ్జిట్ ఎలా అనుకుంటే ఇలా ఉంటాయి అంతే, రన్నింగ్ లాగా. ఇక్కడ ఏదైతే గుర్తుందో దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలా, అదే ఎగ్జిట్ని తీసుకెళ్తుంది. కానీ అది ఎలా తీసుకెళ్తుంది అంటే స్టోర్ మొత్తం తిప్పి లాస్ట్కి తీసుకెళ్తుంది. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో. చూడండి, ఇవన్నీ డమ్మినే, కానీ ఎవరైనా చూస్తే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ డిజైన్. ఈ సెట్ మొత్తం ఒక రేట్ వచ్చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ 7550 రూపీస్ అని ఉంది. మరి ఏమేమి వస్తుంది అనేది తెలీదు.
మొత్తం కిచెన్ ఐటమ్స్ సంబంధించింది. సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఐకియా వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఫ్రీ 10 years గ్యారెంటెడ్ అని ఉంది. మెథడ్ కిచెన్ సిస్టమ్ యాజ్ ఏ ఫ్రీ 10 years గ్యారెంటెడ్ వెన్ ఇన్స్టాల్డ్ బై ఐకియా నుంచి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కిచెన్ ఐటమ్ అనేది 10 years మనకు గ్యారెంటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది ఎలా ఏ విధంగా అనేది మనం పర్చేజ్ చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళు మనకు చెప్తారు. సో దాన్ని బట్టి మనం చూద్దాం. సో ఈ కిచెన్ ఐటమ్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు సింక్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ ఇటు వచ్చేస్తే మనకు ఎలక్ట్రానిక్ స్టవ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఇది ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉంది, ఇది మీరు గమనించవచ్చు. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్, మీకు ఏ ప్యాటర్న్ నచ్చితే ఆ ప్యాటర్న్ వైజ్ మీరు గోత్రూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తే మీకు ఒకటి లైటింగ్ అనేది డిఫరెన్స్గా ఉంది. ఇది కూడా కిచెన్ విత్ డైనింగ్ హాల్. సో ఈ లైటింగ్ చూడండి, జస్ట్ ఇది ఏం లేదు, ఒక రౌండ్ ఉంది, దాంట్లో ఒక బల్బ్ ఉంది, ఆ బల్బ్కు ఈ పేపర్ ఉంది. సో లైటింగ్ వల్ల ఇలా డిజైన్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వచ్చేసి కిచెన్ ప్యాటర్న్. సో కిచెన్లో ఈ లైటింగ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనం వండుకోవడానికి సింక్ ప్లస్ ఇక్కడ స్టవ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇది చిమ్నీ కూడా ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇది ఒక ప్యాటర్న్ చెప్పాను కదా. ఇది సెటప్ మొత్తం వీళ్ళతో మనం ఇన్స్టాల్ చేయించుకుంటే కనుక మనకు 10 years గ్యారెంటీ అని ఉంది. సో ఇది డైనింగ్ హాల్కి సంబంధించిన టేబుల్ చూడండి, 1,49,997 రూపాయలు ఉంది సెటప్. సో ఈ గ్లాస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇలా మీకు ఏదైనా ప్యాటర్న్ కావాలి అంటే ఓవర్ స్టార్ట్ ఓపెన్ డిజైన్ యువర్ డిజైన్ కిచెన్. ఇది మీకు ఏది కావాలో దాన్ని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీకు కావాల్సింది ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. యా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఇక్కడ కిచెన్ ఐటెం కావాలంటే. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ప్లాన్ యువర్ కిచెన్ హియర్ విత్ అస్. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను సిస్టంలో చూపించానో దానికి సంబంధించిన ప్లాన్ ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకుంటే కనుక, మనం పర్చేజ్ చేస్తే కనుక మనకు 14 daysలో ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. అది 10 years గ్యారెంటీ. ఇది మనం బాత్రూము, ఇదో ప్యాటర్న్ బాత్రూమ్, ఇదేమో బ్రష్ కోసం, ప్లస్ మనకు వాషింగ్, ప్లస్ మనకు టాయిలెట్. సో టాయిలెట్ ఓకే. If you wanna go, close your eyes now and chase the sun. We gotta move, follow the tempo. Gotta take it ice, gotta let it go. There's 100 different ways how to spend up all your day. We're gonna make waves. Follow the new way. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నుండి మొత్తం వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జిట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం. తర్వాత ఇక్కడ ఐకియా రెస్టారెంట్ అనేది ఉంది. మీరు ఒకవేళ తిరిగిన తర్వాత ఆకలిస్తే తినడానికి ఇక్కడ మీకు ఐకియా రెస్టారెంట్ ఉంది. సో కావాలంటే మీరు తినచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు తినలేము, చెప్తున్నాయి డౌన్కి వెళ్ళిపోదాం. 50 రూపాయలు. సో ఇది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. దీనికి వచ్చేసి మనం There's 100 different ways how to spend up all your day. We're gonna make waves. Follow the new way. We're gonna make waves.
ఇది డ్రింకింగ్ వాటర్ సెటప్ హైట్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకునేవి ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఎలా తాగాలి అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని పుష్ చేయాలి, డైరెక్ట్ అన్నర్ పెట్టుకోవాలి. ఈరోజు అయితే చాలా ఖాళీ ఉంది, కానీ వీకెండ్లో వస్తే మాత్రం పిచ్చి లేచిపోతుంది. వీకెండ్లో ఇక్కడికి వస్తే అసలు లైన్స్ అయితే అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటాయి. చూసారు ఎన్ని కౌంటర్స్ ఉన్నా కూడా మనకు బిల్లింగ్ సెక్షన్ లేట్ అవుతుంది. ఐకియా ఒక టూర్ ఏ విధంగా ఉందో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ టూర్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.